ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസുകൾ, ഒന്നിന്റെ മാസ് 10 കിലോഗ്രാം, രണ്ടാമത്തതിന്റെ മാസ് 5 കിലോഗ്രാം. രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ സ്ട്രിംഗ്, മീൻസ് മാസ്ലെസ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിംഗ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ 5 കിലോഗ്രാം മാസിന് ഒരു ഷാർപ്പ് ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് the impulse is given as I is equal to 10 kilogram meter per second, and it makes an angle theta is equal to 60 degree. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 10 കിലോഗ്രാം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇമ്പൾസ്. ഇമ്പൾസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ഇതാണ് ഇമ്പൾസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇമ്പൾസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, that is taken as ix equal to 10 cos theta. Theta is here 60, so it is equal to 5 kilogram meter per second, and its other component along this direction is iy, and iy is given as 10 sin 60. Sin 60 is root 3 by 2, so it is 5 root 3 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിന് മുകളിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ മാസിന്റെ കേസ്, ഈ മാസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ ടെൻഷൻ കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പൾസീവ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും. ഡ്യൂ ടു ടെൻഷൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് IT. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ മാസിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ an impulsive tension, so the impulse due to the tension is taken as IT. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ബോഡി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇമ്പൾസുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് IX ഇങ്ങോട്ടേക്ക്, ഒന്ന് IT ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇതിന്റെ കേസിൽ ഒറ്റ ഇമ്പൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ ടെൻഷൻ ഉടനെ തന്നെ ഈ മാസിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും തുടക്കത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, വിത്ത് സെയിം വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ രണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? സെയിം ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിംഗ്. ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ v2x എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത കമ്പോണന്റ്, ഈ ഇമ്പൾസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണന്റ് v2y ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഈ മാസിന്റെ കേസിലും അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും. ആ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് v1x എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. അത് ഈ ഇമ്പൾസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ബോത്ത് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹിയർ v2x ആൻഡ് v1x ആർ വാട്ട്? സെയിം. Okay, because it is an inextensible string and you are applying what? An impulsive force. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് വസ്തുവിന്റെയും കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് ബോഡിയുടെയും കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇമ്പൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. സോ ഫോർ ദ ബോഡി 10 കിലോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള ഇമ്പൾസ് ഏതാണ്? IT ആണ്. സോ IT is equal to, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ആണ് അല്ലെ? സോ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം. സോ മാസ് ഏതാണ്? 10 കിലോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ 10 into v1x final velocity minus its initial velocity. Initially it is at rest, so it is v1x minus 0, so it is equal to 10 v1x എന്ന് എഴുതാം. So you got IT is equal to 10 v1x എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ എന്താ കിട്ടുക? ഫോർ 5 കിലോഗ്രാം ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും along x direction ആണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പൾസിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം along x direction you can write there are two impulses are acting, one is Ix and other one is It.
So you can write here ix minus it is equal to ix minus it എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം ഈ external impulse കാരണമാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. So it is moving in this direction. So you can take ix minus it. It is equal to എത്രയാ കിട്ടുന്നത്? That is equal to change in momentum of this body along x direction. So it is equal to 5 kilogram is the mass into velocity v2x. Initially it is at rest, so it is equal to 0. So you can write ix is equal to, what is ix? Ix is equal to 5. So it is equal to what? 5 minus it. It is what? 10 v1x is equal to 5 v2x. So it is 5 v2x. നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 5 minus 10 v1x is equal to, we know that v2x and v1x are equal, so it is 5 v1x, and write it is equal to plus 15 v1x is equal to 5. So v1x is equal to 1 by 3 meter per second. So this is v1x. So v1x കിട്ടി. v1x is the velocity of 10 kilogram body. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? v1x. So this is our answer. ഇനി നിങ്ങളോട് 5 കിലോഗ്രാം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റിയും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് along x direction equation എഴുതി. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? along y direction equation എഴുതുക. So along y direction നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? equation along y direction you get only one impulse is there. What is that? Iy. So you can write Iy is equal to change in momentum. Change in momentum of the second body is mass 5. So 5 into velocity v2y, and its initial velocity is what? 0. From here you can write what? Iy is equal to 5 into v2y. So v2y is equal to Iy, that is 5 root 3. So 5 root 3 divided by mass 5. So the answer is what? Root 3 meter per second. So this is the velocity of the second body along y direction. So we can say for 10 kilogram body, what is the velocity? For 10 kilogram body, you can say the velocity is v1 vector. v1 vector is equal to v1 x I cap plus v1 x j cap. But we know that along y direction it has no velocity. Only velocity is along what? X direction. So v1 vector is equal to v1x is what? 1 by 3. So it is equal to 1 by 3 I cap meter per second. And what is the speed of the 10 kilogram body? That is 1 by 3 meter per second. Okay, and what about the velocity of the, what about the speed of the 5 kilogram body? So you can write for 5 kilogram body, the velocity is v2 vector is equal to v2x I cap plus v2y j cap. What is v2x? v2x and v1x are equal. That is v1x is what? 1 by 3. So it is 1 by 3 I cap plus, what is v2y? v2y is root 3. So it is root 3 j cap. So what is the speed? Speed is equal to square root of vx square plus vy square. So 1 by 3 square is 1 by 9. Root 3 square is what? 3. On solving you will get what? This is equal to 27 plus 1, 28. So the answer is root 28 divided by 9 meter per second. So this is the answer to the speed of the second body. മനസ്സിലായോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു LCR സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് R, capacitive reactance R, and inductive reactance 3R, and applied voltage is V0 sin omega t. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ്. നമുക്കറിയാം, in the case of an AC circuit the power dissipated is given by ERMS into IRMS into cos phi. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. Okay, and we know that
IRMS is ERMS divided by Z, where Z is the impedance. So ERMS into ERMS is ERMS square. So you can write ERMS square divided by Z into cos phi. In the case of LCR circuit, it is what? R by Z. So the power dissipated is given by ERMS square into R divided by Z square. Okay. Now what is ERMS? We know that ERMS is RMS value of the applied voltage. Applied voltage is V equal to V0 sin omega t. This is the amplitude of the voltage or peak value. So ERMS is given as what? V0 divided by root 2. And how can you find impedance? Impedance is given by Z square is equal to R square plus X C minus XL the whole square. Okay, Z is equal to root of. Okay, so here Z square is equal to R square plus XC is R, XL is 3R. So minus 2R whole square is 4R square, that is equal to 5R square. So you can substitute. So you will get the power is equal to ERMS square is what? V0 square divided by 2 into R divided by Z square. Z square is what? Z square is 5R square. So the answer is what? Answer is V0 square divided by 10R. So V0 square divided by 10R. This is the answer. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇസ് തീറ്റ. ഇതിന്റെ മാസ് m ആണ്. അത് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടു അനദർ മാസ് m. ആൻഡ് ഓൾ ദ സർഫസസ് ആർ വാട്ട്? ഫ്രിക്ഷൻലെസ്. ആൻഡ് പുള്ളി ഈസ് ഓൾസോ വാട്ട്? ഫ്രിക്ഷൻലെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ടെൻഷൻ ആണ്. മെയിൻ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ആർ the weight of the body mg and the normal reaction n. Okay. And you can resolve this into two components. If this is theta, this angle is theta, so this is mg cos theta, and here we have what? Mg sin theta. Okay, because of this mg sin theta component, the body will accelerate in this direction. So there is an acceleration in this direction, and also since it is connected to what? This wire, so there is a tension T, and it is a single wire, so the same tension will be here, and also the same tension will be here, and the tension will be here. Okay, now you want to find what is the tension in the string. ഇവിടെ രണ്ട് ബോഡികളുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ an acceleration a. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പറയാം ഈ ബോഡിയുടെ കേസിൽ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷനും എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്താണ്? ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ ദേ ആർ ബാലൻസ്ഡ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg cos theta. Okay, and it is accelerated in this direction. So mg sin theta is greater than t. So you can write what? mg sin theta minus t is equal to ma, and this is the equation for the first block. So for the first block you will get the equation like this. So you can take this is equation number 1, and for the second block we know that it is accelerated in this direction and only one force is acting, and that is what? T. Not only one force is there, its weight is and weight mg is in downward direction and normal reaction is in upward direction. So for this body you can write what? mg is equal to n, and for the first body you can write n is equal to mg cos theta. So here for the block 2 you can write the equation as what? T is equal to ma. Okay, now you substitute this here, so you will get what? mg sin theta minus t is equal to t. So 2t is equal to mg sin theta.
So what is the tension here? Tension is equal to half mg sin theta. Okay. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ, ഓക്കെ, രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയലാണ്. സോ ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വാട്ട്? സെയിം. സെയിം മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വയർ ഈസ് വാട്ട്? സെയിം ഫോർ ബോത്ത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ എന്താണ്? ഈ രണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് they are vibrating under the same tension എന്നാണ്. So the tension is also what? Same for both. Okay. And it is also given the radius of the first string is twice the radius of the second string. Okay. Density same ആണ് because the material is same and they are vibrating at the same tension. So the tension is same and the radius of one is twice the radius of the second wire. And one more thing is given, first overtone of the first string is equal to second overtone of the second string. Okay. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് ടു ദ സെക്കൻഡ്. Ratio of the length of the first wire to the second wire. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. And we know that in the case of stretched string, the frequency of vibration is given by the equation n divided by 2l into root t divided by mu. Okay, or you can write this is equal to n divided by 2l into root of t divided by pi r square. So here first overtone means n is equal to 2. So you can write here 2 divided by 2l into root of 2l means length of the first one, 2l1 into root of t divided by pi r1 square rho. Tension and density are same. And the second overtone means n is equal to 3. So 3 divided by 2l2 into root of t divided by pi r2 square rho. So here you can cancel 2 and 2 are cancelled, t and t are cancelled, pi rho cancelled. So you will get 2 divided by l1 into r1 square root is r1 is equal to 3 divided by L2 into R2. Here you want to find L1 by L2. So L1 divided by L2 is equal to L1 by L2 is equal to 2R2 divided by 3R1 and is given 2R2 is equal to R1. So it is equal to R1 divided by 3R1. Therefore L1 divided by L2 is equal to 1 by 3. മനസ്സിലായില്ലേ?